Okay, so hi guys. So ito na nga yung dorm room tour ko. And ito yung pinaka-honest na dorm room tour kasi napaka-dumi din ng gamit ko. Opo, napaka-rumi. Pero ayos lang naman, medyo malinis pa rin. So this is my dorm room tour and I hope you enjoyed this video. Let's go. Okay, so entering in my room, makikita natin yung floor. So, tas bawal nyo ipasok yung sapatos nyo, so dyan lang siya. And then, ito yung sapatos ko, slippers. Then, makikita nyo dito is shoe rack. Yan. Minsan ko lang nilalagay yung sapatos ko dyan kasi bumabaho. So, ayaw ko ilagay dyan yung sapatos ko. And then, ayan. Ito yung sabon ng roommate ko, mga baso, walis, pinangwawalis namin to dito. Ayan. Pangwalis namin. Then, tissue, umbrella, trash. Trash na hindi ko pa yun itatapon. Tatapon ko mamaya. Ayan. Pag-akyat nyo dito, ito yung rug. Then, CR. CR agad siya. Ayan. CR. Lights, fan, then lights. Kita nyo dito sa CR. Hi. Pakalaking window. Yan. Yan yung shower, shampoo. Ayan. Dito kami nagsisipper. Then, we also have slippers. Kasi minsan basa yung flooring, so kailangan ng slippers. Dito is may shampoo, sabon, toothpaste. This is my side, this is roommate's side. Then akin to, sa roommate ko na yan. So, toilet and ilaw. So this part naman, this part is yung aircon. So, pwede mo siya i-control using this one. On, off, on. Low, medium, high, heat, cool, vent. So, heat. Kasi malamig na ngayon, so heat. 28, tas room temperature is 26. We have this one. Then, sa roommate ko yung lahat. And then, sa roommate ko din yan lahat. Ako lang ating walang pagkain dyan. Hindi ako bumibili ng pagkain kasi ang mahal. Bantot. Okay. So, yan. Ito yung part ng roommate ko pero hindi ko na ipapakita. Ito yung part ko. Kasi madumi yung sa kanya. Joke lang. Hindi ko na ipapakita yung kanya. So, dyan nakalagay yung maleta ko. So, very advisable siya kasi, pag magdadala kayo ng maleta, kailangan isipin nyo kung saan nyo siya itatago. So, sa akin, nagdala ako ng dalawang maleta na maliliit. So, pwede ko siyang maiayos dyan. Hindi siya nakalagay dun sa, hindi siya nakaharang kahit saan. Nakalagay lang siya ng maayos dyan. So, yun yung tips ko. Magdala kayo ng maleta na maayos, na maliit, at pwede nyo itago ng madali. So, this is my locker. Yan. Sa taas, passport, documents, I don't know. Jacket, polo, coat. Dala din ng coat, then jacket, bag. Sa baba, dito ko nilalagay yung gamit ko ng pantalon, jacket. Pwede ko pang ulitin yan. Sa baba, paper bags, plastic, then Tupperware. Yan. Moving on, so may lock din ako. Yan. May lock. Then, this one is pwede yung towels. Pwede yung towels. Here is scarf. Souvenir.
This one, yung mga di ko ginagamit na damit. Wala na akong balak gamitin. Yan. Pandagdag lang. Hindi ko alam kung ba't ko dinala, pero hindi ko na sila gagamitin. And then, extra bed sheets, then towel. Okay. So, this is my bed. Color violet. I have 2 pillows, then 2, what do you call this one? Blanket, kumot. Ito binili ko dito, tapos ito binili ko sa Pilipinas. That is my scarf. Then first one, dito yung t-shirt ko. Kunti lang yung t-shirt na dinala ko, so yeah. T-shirt, yan. This one is pants, shorts, jeans, briefs, and undies. Dito ko nilalagay yung madudumi kong damit. Ayan. So moving on sa my desk. Ayan. This is my desk. So first up, books. This is my notebooks. Then this one is galing sa Biennale. So yan, pinainting para sa amin din. Kami nagpaint. This one is regalo sa akin sa church night na attendan ko nung birthday ko. So this is a gift. Coloring pencil. Then Chonnam National University memo pad. Oh my god. Hello. Yeah. So this is my hand lotion, then lips. Here is my toothpaste, toothbrush, shave, then wax, spoon, then busan tejone, ref magnet. Upper is my camera and my film stocks. Here is my Chonnam National University towels. Okay. Yeah, towels. Okay. Towels, and then here is my extra notebooks. So, pinatungan ko siya kasi dito nakalagay yung mga leaves na pre-preserve ko. So, yan. Nakalagay siya dyan. Okay. And may pabango or dear. Nakakaya. I have coins, Philippine peso coins, dental floss. This is my desk. Dito yung power bank, cellphone, wallet. Then ito yung klase ko kanina, notebook, earphones, then my mug, pens. Hindi ko pa na-update, stapler, HD card, then my laptop. And pinapahinggan ko is snowy Christmas days. I love Christmas. Laptop. This is my chair, and this is my bag. Below is my tote bag. Binigay sa akin ng body ko, Korean body. And cap. Ay, cap. Here is my cappuccino. Then, so that is my room tour, and I hope you enjoyed it, guys. And that's all. See you all very soon. That's all. See you all again. I don't know. I'm so cringy. I hate myself. So yeah, that's all.